Hi, good afternoon, everyone. Welcome to the Taylor and Francis talk. We will begin shortly. In the meantime, please mute your mics, and for a seamless experience, kindly turn off your cameras. My name is Melanie Yusri, and I'll be joined with Mr. Ngor from the Institute External Relations and Research Affairs Office to facilitate today's session. While you're settling in down, I would like to inform you that you are allowed to leave questions throughout the entire session. Simply type them in the chat box. And please note that this talk will be recorded. We will have a Q&A session at the end to address all your queries. Now, without further ado, I would like to hand over the time to my co-host, Mr. Ngor, to kickstart this event. Mr. Ngor, please. Xin chào tất cả quý vị đã đến với lại cái buổi công bố khoa học với lại nhà xuất bản Taylor and Francis. Thì để cho cái buổi nói chuyện mình được diễn ra thì xin mời quý thầy cô, các vị đại biểu tắt cái micro, cũng như là mình đã tắt luôn cái phần camera để cho cái trải nghiệm mình nó được xuyên suốt. Và cô vừa nói là Melanie cũng là cùng với chúng tôi là Ngọc ở phòng đối ngoại và quản lý khoa học trường ĐH KHXH&NV Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng bắt đầu cái buổi hôm nay. Yes. And ladies and gentlemen, in order to improve and enhance the skills of publishing scientific articles in international journal in general, especially in the fields of social sciences and humanities, with Taylor and Francis Group for the staff researchers, lecturers, faculty member, and graduate students of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City in particular, and others of our partners and also external researchers. Today, USSH Library and the Office of External Relations and Research Affairs of the university, in collaboration with representative IGroup in Vietnam and Taylor Francis Group, we hold an international workshop, How to Successfully Publish on Taylor and Francis Group Peer-Reviewed Journals. Thì hôm nay là chúng tôi đã hợp tác cùng với lại công ty iGroup, đại diện của Taylor and Francis, cũng như là các chuyên gia từ Taylor and Francis để tổ chức buổi tọa đàm quốc tế làm sao để công bố thành công trên các tạp chí của thuộc danh mục của Taylor and Francis. Now, I would like to warmly welcome our delegates. From iGroup, I would like to introduce Mr. Chí Nguyễn, Regional Managers at iGroup Vietnam, Representative of Publisher. Xin mời ông Chí Nguyễn, cũng là giám đốc khu vực của iGroup Việt Nam, đại diện cho nhà xuất bản. From Taylor and Francis, I would like to introduce Mrs. Alejandra Black, Senior Portfolio Manager at Taylor and Francis in England, and Miss Alejandra Black will be the main speaker in today's workshop. Chúng tôi cũng xin giới thiệu cô Alejandra Black là quản lý cấp cao về danh mục xuất bản của nhà xuất bản Taylor and Francis. Thì hiện cô là từ Anh, sẽ nói chuyện với chúng ta. Và cô Black hiện nay cũng sẽ là cái người mà sẽ trình bày chính cho buổi hôm nay. And Mrs. Queenie Glean and Miss Melanie in the support team from Taylor and Francis Publisher in Singapore. Thì ngoài ra còn có cô Queenie Lim và cô Melanie thì là trong cái team kỹ thuật từ Taylor and Francis ở Singapore. And from University of Social Sciences and Humanities, I would like to introduce Dr. Lê Hoàng Dũng, our Vice President. Cũng xin giới thiệu từ phía nhà trường thì có sự hiện diện của thầy tiến sĩ Lê Hoàng Dũng là phó hiệu trưởng nhà trường. And Dr. A very good afternoon to everyone. Yes, sir. And Dr. Phạm Ngọc, Deputy Head of External Relations and Research Affairs Office. Có tiến sĩ Phạm Thị Bích Ngọc, phó trưởng phòng đối ngoại và quản lý khoa học. And Mrs. Bùi Thu Hằng, Director of the Library, và cô Bùi Thu Hằng cũng là giám đốc thư viện. And warmly welcome all of the other delegates here today. Và cũng xin chào mừng tất cả các thầy cô trong trường cũng như là ngoài trường đã tham dự cái buổi tọa đàm quốc tế hôm nay. And to start our event, I would like to invite Dr. Lê Hoàng Dũng, Vice President, University of Social Sciences and Humanities, VNU Ho Chi Minh, to give an opening speech. Dạ, xin kính mời tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, phó hiệu trưởng nhà trường, có đôi lời phát biểu khai mạc. Thank you, Mr. Ngọc, for your kind introduction. Dear Ms. Alejandra Black, Senior Portfolio Manager at Taylor Francis Group at England. Dear Ms. Queenie Lim, Support Team from Taylor Francis Publisher at Singapore. Dear
Mr. Trí Nguyễn, a regional manager at IGroup Vietnam, representative of the publisher. A very warm welcome to everyone and to all of you, especially the scholar, the participant of the event today. A very special welcome to all of you. So ladies and gentlemen, first of all, I would like to express our gratitude to all of you for your continued support for the development of the academic activities at the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Are you still listening, hearing me? I still hear you, but yes, I cannot see you. Okay, I don't know why the connection. Then I show the camera. Yes. Dạ, có một cái sự gián đoạn về mạng thì Dũng sẽ quay lại trong giây lát. Can you still hear me, Mr. Ngọc? Oh, okay, everyone. Yes, I see you and I Yes, hear we can see you and hear you too. I'm so sorry. That's the beauty of the internet connection, right? So I'm so sorry for that, but I think that's good for us to have such a thing too. But still luckier than we cannot get connected. Today, we are very delighted to cooperate with all of you here to organize this international workshop on the theme of how we can successfully publish on Taylor and Francis Group peer-reviewed journal to all of the researchers, the lecturers, and the postgraduate students of our university. So you may know that during the past year, the University of Social Sciences and Humanity has been putting a lot of effort to enhance both the quality and quantity of the research publication, which is a very important objective of our university's strategic plan, specifically for the stages of 2025 to 2030. In order to obtain this objective, the library of the university has become very, very active in building a network with this esteemed university, libraries, and publishers all over the world. The network can provide a good opportunity for our lecturers, researchers, and graduate students to access a variety of official sources of scientific documents, especially in the journal database, which is very necessary to develop your research and improving the teaching skills, the research skills as well. Moreover, we would like to say thank you very much to all of you, especially the publisher and the IGroup here. Thanks to that kind of very special linkage created with the international partners, a number of workshops and conferences, as well as the training courses have been well offered in order to nurture, to encourage, and increase the confidence of our lecturer, our research trainee, our participant here and there in publishing their research result. For this reason, we really appreciate every cooperation with our partners, especially with the Taylor and Francis and the IGroup Vietnam. You know that among the challenges that our lecturers or researchers or graduate students have encountered, they include difficulties in terms of the lack of the updated resources, lack of the different input, lack of the critical thinking or argumentation or discussion skills, and cannot meet the requirement of a good paper, a high quality paper, among others. So in order to address such a kind of issues and help people overcome the challenges, today the workshop will also help and share with you a very important thing.
and especially thanks to the presence, the sharing of the distinguished speaker and delegates from the Taylor and Francis publishers. We will be share such issues like publishing cycle, the assessing of the journals, the open access benefit and challenges, as well as how we can prepare a better manuscript for publication. We also learned some experience from the kind of peer review basis and so on, as well as the typical reason why papers are rejected. So we do hope that through the workshop, we all can find very meaningful information and good advice so that we can improve our research paper, our study, and increase the number of publications, not only for our institution, but of course for your institution, because we know that those who really participate today come from different institutions. And this is a great success of our international workshop today. So ladies and gentlemen, on behalf of the university and on behalf of the organizing team of the workshop, we would like to express our thanks, our very, very special thanks to our speaker, to everyone who are behind the screen, who have been working very hard for this event happen, and especially all of you, as far as I can see, 312 participants attending right now, who can really benefit from the event. So we wish all of you a very healthy and very good, very safe stay, especially during the pandemic COVID-19. And we wish all of you a very special and fruitful workshop. Thank you very much. Dạ, thay mặt nhà trường thì thầy Dũng đã khẳng định cái định hướng của nhà trường là định hướng nghiên cứu và mục tiêu công bố quốc tế sẽ được đẩy mạnh trong các năm từ 2021, 2025 cho tới 2030. Và để làm được điều đó thì chúng ta cần phải liên kết với rất là nhiều cái nhà xuất bản quốc tế cũng như các đối tác quốc tế. Thì thật sự chân thành cảm ơn IGroup cũng như là Taylor and Francis đã cùng hợp tác với nhà trường trong cái sự kiện này. Và đối với lại các cán bộ, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của nhà trường thì thầy Dũng cũng nhắn nhủ là chúng ta có rất là nhiều thách thức cần phải vượt qua, và vì vậy thì trong cái buổi tọa đàm này thì có những cái quy trình cũng như là các cái thông tin rất là bổ ích về cách thức, thế nào là peer review, thế nào là reject, để mà chúng ta có thể từ đó học hỏi, và bên cạnh đó từ đó nhắm tới một cái mục tiêu cao hơn là nâng cao công bố quốc tế không chỉ cho cán bộ giảng viên nhà trường mà còn cho các trường bạn, các đối tác thành viên đã tham dự cùng với chúng ta là có hơn 320 đại biểu từ các nơi thế giới. Và vì vậy cũng xin chúc tất cả quý vị đại biểu mà nhiều sức khỏe cũng như là sẽ có những cái thành quả, kết quả từ cái buổi tọa đàm quốc tế này. Xin cảm ơn. And I'd like to welcome Miss Alejandra, Senior Portfolio Manager at Taylor Francis Group, for her presentation. Miss Black, please. Thank you very much. Just to confirm, I'll share my screen. Melly, can you see the presentation correctly? Yes, we see it. Okay, great. So hi and welcome to everyone who's joined the webinar. It's a real pleasure to be here with you today, albeit virtually. I hope everyone's keeping very well. So as has been mentioned already, in this session we're going to explore the different elements of publishing with a particular focus on open access. So as mentioned before, we'll be taking questions at the end, and I believe everyone should have access to the slides. Please. Yeah. Yes. Thế thì xin chào mừng tất cả quý vị đại biểu đã tham dự cái buổi workshop hôm nay. Thì hôm nay như thầy Dũng này cũng có nói là chúng ta sẽ tập trung vào các quy trình xuất bản cũng như là quy trình review, đặc biệt nhấn mạnh tới cái phần open access, tức là tiếp cận mở. Thì vì vậy thì cuối buổi này chúng ta sẽ có thời gian để đặt câu hỏi. Yeah. Please, yes. Okay, so to start, it's quite useful to take a look at the publishing landscape today. So there are probably more than this now, but at least about 10,000 publishers, with 5,000 of those indexed in Scopus. We have over 33,000 active English language peer review journals,
with a further over 9,000 non-English language journals. Traditionally, the numbers have increased about 3.5% annually. These journals publish over 3 million articles a year, a number that's grown traditionally, again, about 3% annually, but I expect those numbers have gone up a lot given increases in publishing of the past 18 months or so. This is also supported by an increase in research and development spending. And this investment supports the work of around 7 to 9 million researchers, depending on the definition. However, only about 20% of these are repeat authors. But what you can see basically is that it's a very active landscape, so it's important to think through the research and publishing strategies in order to make the best impact. Okay, please. Yes, như quý vị thấy rằng là trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về cái bối cảnh của cái công tác công bố quốc tế hiện nay. Thì bây giờ là như là cô Black đã có trình bày là có hơn 10.000 nhà xuất bản mà hơn 5.000 là nằm trong danh mục Scopus, và hiện đang có khoảng hơn 30.000 tạp chí tiếng Anh và tiếng nước ngoài là khoảng 9.000. Và con số này mình đã thấy hiển thị trên slide, nó tăng ít nhất là 3% mỗi năm. Thì như vậy rằng chúng ta thấy rằng là hiện nay về cái công tác công bố quốc tế rất là sôi động. Yes. Thank you. So here's a diagram showing the basic publication process, and we're going to discuss each of these stages today. So it's important to know that there are different versions of the article and to understand each one, especially if you're not publishing open access. So the AO is the author's original manuscript or preprint. So these words, author's original manuscript and preprint, are interchangeable. And this is the version that's sent to the journal of choice to be reviewed. So it's before it's been peer reviewed. Secondly, we have the accepted manuscript, the accepted article or postprint. And this is the article which has been through peer review but hasn't been copy edited and has not been typeset either. Authors can publish this version immediately on their webpage or share via social media sites like Facebook and LinkedIn. So if the article is published in a subscription journal, authors need to wait for an embargo period to pass before they can share or archive their article in a repository. And for social science and humanities journals at Taylor & Francis, this embargo period is traditionally 18 months. But if the journal is open access, authors can share their accepted manuscript immediately. Thirdly, we have the version of record, which is the final published version of the article. So this is the version that publishers like Taylor & Francis maintain on their website and update with relevant information as and when needed. So this version cannot be shared in other places unless it was published open access. Okay, please. Yes. Và đây là cái quy trình để mà một cái bản thảo nó đi ra từ cái khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng. Thì ở đây có rất nhiều khâu. Thì chúng ta thấy thì cô Bác sẽ giải thích từng chỗ. Ví dụ như là các thầy cô thấy là có cái AO, tức là Author Original, đây là cái bản thảo ban đầu. Bản thảo mình sẽ nộp lên cho cái tạp chí. Và sau đó qua quá trình phản biện thì chúng ta sẽ có cái bản là AM, tức là Accepted Manuscript, tức là bản này nó đã được là phản biện thông qua và đã được chỉnh sửa nhưng mà chưa có được chỉnh sửa thành cái bản cuối cùng, tức là dàn trang, lên mẫu, lên khuôn vân vân. Thì ở đây có một cái điểm lưu ý là nếu chúng ta xuất bản mà không có open access, không có cái tiếp cận mở, truy cập mở, thì lúc đó mình phải mất 18 tháng mình mới được chia sẻ những cái thông tin này. Đó, còn nếu mà mình là open access mà sau cái khâu mà mình được chấp nhận rồi thì là ngay lập tức là mình có thể là dùng cái bản đó để mà mình có thể chia sẻ một số cái platform nó không có chính thức. Và cuối cùng là cái bản VOR, tức là version of record. Đây là cái bản cuối cùng sau khi đã được lên khuôn, chỉnh mẫu, đã được copy editing, và từ đó là chúng ta sẽ có những cái thông tin liên quan tới nó và sẽ được đưa lên trên cái trang web chính thức của tạp chí. Thì đây chính là cái bản cuối cùng mà mình đã chính thức được xem là cái bài hoàn chỉnh. Yes. Thank you. So, choosing a journal. So, one of the ways to make the biggest impact is to publish in the right journal or right platform. So, before you begin looking into possible journal options for your work, it's important to spend time understanding your project and the audience you would ideally like to reach.
So throughout your careers, you're likely going to be involved in many types of research and produce a variety of content. And normally people focus on research articles, but you can publish review articles such as literature, theory and systematic reviews, position pieces, case studies and book reviews. Sometimes your work will be written for specialists in your field, but you may also choose to engage in public scholarship writing for the general public or policymakers. So take time to determine your objectives. And when you begin looking into the right journal to publish, remember you're joining an ongoing conversation in your field, so be sure to contribute as thoughtfully as possible to that conversation. Okay, please. Yes. Cái tiếp theo là mình suy nghĩ tới cái việc là chọn làm sao đúng cái tạp chí để mình đăng. Tại vì cái project của mình đôi khi là nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố về chủ đề vân vân, cũng như là cái đối tượng mình nhắm tới. Thì không phải là lúc nào mình cũng công bố những cái bài nghiên cứu, hoặc là có thể có những bài tổng quan, có những bài về lý thuyết, có những bài để mà góp vào cái hàm nghị chính sách, rồi có những cái kênh mình sẽ đăng tạp chí chuyên ngành cứng hay là một số cái tạp chí nó mở hơn vân vân. Thì kiểu gì thì chúng ta cũng nên lưu ý rằng là chúng ta sẽ tham dự vào một cái cuộc đối thoại giữa mình và cái công chúng, cái người mà mình muốn nhắm đến. Cho nên cái bước này rất quan trọng để mình chọn được cái tạp chí cho nó phù hợp. Yes. Thank you very much. Okay, so in terms of choosing the journal in relation to key considerations, so there are lots of elements that you're likely to take into consideration when choosing a journal, and I've listed some of the most common ones here. So age, well-established journals with good reputations are normally a safe bet and quite popular, but that doesn't mean that we can ignore or recently established journals because they may, for example, be publishing cutting-edge research. So just make sure to look into the right journal. It can also be useful to look at the history of the journal in terms of whether it's published key research in your field and whether it publishes on time, for example. Affiliation can also be important. For example, whether the journal is published by a really well-respected society and publishing house. Scope, so is the journal interdisciplinary? Is it niche? Does it treat broad subject matters, or is it a mega journal? And this will all be outlined in each individual journal's aims and scope statement. Consider also who reads the journal. Is it practitioners, and is it a global audience? Impact, so this is obviously a very important one, and it can be measured in a number of ways. Impact factor is quite a common one, but there are obviously lots of critiques of the use of this kind of metric, and I'll touch on some other metrics in just a little bit. So the journal's editorial board would give you a really good indication of the type of research that the journal is interested in receiving. Boards are built specifically to reflect the ambitions of the journal, so it's really worth checking this out. Publishing model is also becoming increasingly more important given the increasing use of open access, and we will talk a lot more about this later. Peer review style can also be important, and again, this information will always be included on the journal's webpage under the instructions for authors sections. Many journals, for example, like most of Taylor & Francis's journals, also publish their rejection rate, and this can be really useful for authors because it can give them quite a good idea of the level of competition to be published in that journal. So some or all of these characteristics might be important to you individually when you're choosing the journal that's right for you. Okay, please. Yes. Và khi mà chúng ta chọn tạp chí thì đây là một số cái tiêu chí mà mình có thể cân nhắc, thì nó còn nhiều nhưng mà ở đây là một vài cái, ví dụ như là cái tuổi đời của tạp chí, thì tất nhiên là tạp chí càng lâu đời thì càng tốt. Tuy nhiên những cái tạp chí mới thì có thể là nó sẽ công bố những cái công trình mà nó mang tính mới nhiều hơn, hoặc là những cái dữ liệu lịch sử của tạp chí về tỷ lệ nhận bài, về cái tốc độ để ra bài, hoặc là về cái cơ quan chủ quản, ví dụ như là nhà xuất bản nào, các cái hiệp hội ngành nghề nào vân vân, hoặc là cái scope, tức là cái phạm vi bao quát của tạp chí, ví dụ như đơn ngành, liên ngành, hoặc là về cái audience là đối tượng nhắm đến, ví dụ như là chuyên gia hoặc là trường đại học hay là những người thực hành, hoặc là một cái yếu tố nữa rất là quan trọng đó là impact. Thì cái tỷ lệ ảnh hưởng này nó sẽ đo bằng nhiều cái, mà impact factor là cái mình hay nghe đó.
cái mức độ ảnh hưởng, nhưng mà ngoài ra còn một số chỉ số khác thì tí nữa cô Black cũng sẽ nói. Và ban biên tập thì cũng rất quan trọng để nó thể hiện cái đường hướng của tạp chí cũng như là publishing model, tức là mô hình xuất bản. Thì ở đây chúng ta sẽ nhấn mạnh tới open access, tức là truy cập mở, và peer review, quá trình phản biện diễn ra như thế nào, hoặc là cái tỷ lệ từ chối. Thì một số cái tạp chí họ công bố luôn cái tỷ lệ từ chối của họ, tỷ lệ chấp nhận chỉ khoảng vài %, thì đó cũng là những cái mình cân nhắc khi mình gửi bài. Yes. Thank you. So measuring impact. So yeah, on the left-hand side of the screen, I've indicated quite a few of the common metrics. So you've got the Clarivate group with their impact factor, and their new journal citation indicator. You've got Scopus with their site score, Margo journal rank, and their SNP. Those are all journal-based metrics. You also have author-based metrics like the H-index and article-based metrics organized by the publisher, so things like downloads and readership, and altmetric scores. And altmetric scores, altmetric is a company that measures online attention to an article. Often it's good attention, it's not always good attention, but different bits of online interest, so news articles, Twitter posts, Facebook posts, they all contribute to the overall score. Yeah, and Taylor and Francis are signatories to the Declaration on Researchers' Assessment. So you can see on screen there that this aims to improve the ways in which researchers and the outputs of scholarly research are evaluated. So we at Taylor and Francis firmly believe that researchers should be assessed on the quality and broad impact of their work. While research metrics can help to support this process, they should not be used as a quick substitute for a proper review. The quality of an individual research article should always be assessed on its own merits rather than on the metrics of the journal in which it was published. Having said that, we do realise that some journal-specific metrics are important for authors. So on the top right-hand side of the slide, you can see journal metrics, and this is what is now included on most of our journal web pages. So that includes downloads, citation metrics, speed and acceptance metrics, as well as acceptance rate. And since these pages with this data was launched earlier this year, I believe it has become one of the most visited web pages for any journal. So we know that prospective authors are finding it very useful and interesting to review. Okay, please. Dạ, thì như là slide trước của Black có nói là sẽ trình bày thêm một ít về cái phần các chỉ số tác động. Thì đây chúng ta thấy rằng là đây là các chỉ số, các metrics. Thì ở đây có Clarivate, thì mình hay thấy Web of Science với ISI là nó sẽ theo công ty này. Thì họ đo bằng impact factor hoặc là journal citation indicators, tức là cái chỉ số mà tăng cái chỉ số trích dẫn. Scopus thì họ sử dụng các chỉ số như là size score hoặc là Chimago, cái SJI mình hay thấy là Chimago và SNP. Thì ngoài ra còn có một số cái chỉ số khác như là H-index hoặc là article, hoặc là cái chỉ số về tải hoặc là Ametric này thì nó hay ở một chỗ là nó đo luôn cái mức độ quan tâm của công chúng qua các kênh như mạng xã hội đối với là cái bài báo của mình. Thì ở đây thì Taylor Francis có một cái nguyên tắc là chúng tôi rất là quan tâm tới cái phần mà chất lượng hơn là những cái chỉ số đơn thuần, tức là ngoài cái chuyện là impact của cái tạp chí, impact factor của tạp chí, thì cái chất lượng của tạp chí cũng như chất lượng bài sẽ rất là được quan tâm. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu rằng là đối với các nhà nghiên cứu thì những cái matrix, những cái chỉ số của tạp chí thì nó rất là quan trọng, cho nên là lúc nào cũng sẽ có những cái chỉ số chính như là các thầy cô có thấy ở trên cái góc phải của màn hình. Ở đây là cái chỉ số về trích dẫn, impact factor, cũng như là những cái ngày, những cái thời gian từ khi nộp cho tới khi được đăng, cũng như là khi được tỷ lệ chấp nhận, vân vân. Thì đó là những cái chỉ số mà các tạp chí Taylor Francis hay thể hiện. Yes. Thank you. So even with all of this information, it can be difficult to choose the right journal. So many publishers do have tools to help. At Taylor and Francis, for example, we have this journal suggester. We've got an image on screen there for you. And what this tool does is it will match your abstract with potential journals based on the aims and scope statements of those journals. So if you choose to use a tool like this, it would help you in getting together a list of possible journals to submit to.
you can then rank this list from your first choice, working your way downwards. And when you come to submit your article, you can start with your first choice. And if you're unsuccessful with your first choice, you can then consider submitting to your second journal. Yeah, please. Thì cũng nhiều cái tiêu chí như vậy, cho nên là đôi khi cũng rất khó cho chúng ta để chọn cái tạp chí cho phù hợp. Như vậy thì các nhà xuất bản thì họ phát triển những cái công cụ để hỗ trợ các nhà nghiên cứu để tìm được tạp chí. Ví dụ như ở đây Taylor Francis có công cụ là Journal Suggester, thì mình sẽ đưa cái abstract của mình lên, thì nó sẽ dựa vào trong các cái tiêu chí của tạp chí và nó sẽ cho mình cái danh sách theo cái độ phù hợp, thì mình chọn ra những cái nào nó phù hợp nhất với mình. Còn nếu không được, mình nộp một cái không được, thì lập tức mình có thể có những cái lựa chọn tiếp theo để mình từ đó tham chiếu và căn cứ. Yes. Thank you. So moving on to open access, which I did mention we'd focus a little bit on today. So there are two essential elements to open access. The first is about making content freely available, meaning your manuscript can be read by anyone, anywhere, at any time. And the second is about making content reusable by third parties with few or no restrictions. So I'll briefly discuss these elements next. Okay, please. Thì như là chúng tôi có, cô Black có nói từ đầu là hôm nay chúng ta sẽ tập trung một ít vào cái phần Open Access. Thì ở đây mình thấy là Open Access nó có hai cái tiêu chí, hai cái khía cạnh chính. Thứ nhất là nó sẽ miễn phí online và tất cả mọi người thì đều có thể đọc được bất kỳ đâu. Và thứ hai là các cái nội dung trong cái bài báo thì có thể được sử dụng bởi các bên thứ ba với hầu như là không có cái giới hạn nào cả. Yes. Thank you. So looking at open access publishing models, there are quite a few terms about different kinds of open access, but we're going to focus on what you can see on screen, which is gold open access. And that basically entails making the PDF, the version of record, freely available online. So there are two ways in which an author can publish gold open access with Taylor and Francis. They can do so either in a fully open access journal or in what we call a hybrid journal. So a full open access journal is a journal which publishes all of their content open access. So these journals are not funded by subscriptions paid for by institutions. Instead, most will charge what we call an article publishing charge or an APC. However, many journals are also funded by societies or institutional agreements. So in these cases, either the author does not have to pay or they may pay a reduced fee. Again, all of this information should be clearly presented on the journal website under the instructions for authors information. Sometimes your funder might be able to cover the charge as well. So do research these options ahead of time. And then we have hybrid open access. This is when an author chooses to publish open access in a journal which is normally subscription funded, meaning most of their content is not freely accessible unless you or your institution has a subscription. So these journals will then charge the article publishing charge, the APC, to cover the cost of publishing for the open access article. Again, however, there are many institutional agreements with publishers that will cover the costs for hybrid journals. Again, I just suggest looking into these options ahead of time. Okay, please. Yes. Thì ở đây đối với lại cái loại hình mà mình truy cập mở này thì có hai lựa chọn. Là một là chúng ta có thể công bố với lại các tạp chí gọi là full open access, tức là mở hoàn toàn. Thì mở hoàn toàn những tạp chí này là tất cả các nội dung nó đều được mở và các cái file cuối cùng được chia sẻ qua PDF. Thì cái chi phí đó thì sẽ được chia sẻ bởi cái phí mà công bố, cái phí mà xuất bản, và hoặc là các cái tài trợ, hoặc là những cái thỏa thuận giữa các cơ sở, những cái trường học viện và đối với nhà xuất bản. Thì khi thế đó thì các cái tác giả mà thuộc về các trường này thì khi công bố sẽ được giảm hoặc là miễn phí, mà vẫn được hưởng cái quyền lợi của open access. Còn không thì chúng ta sẽ công bố ở một số cái tạp chí là phân nửa là open access, tức là các nội dung thông thường
thì họ thường là họ sẽ mất cái phí mà như mình thấy là bấm vô nó phải yêu cầu login, thì những cái phí đó phí duy trì đó thì họ vẫn có, nhưng mà đối với là các cái bài nào hoặc là những cái số mà được open access thì chi phí nó sẽ được thực hiện thông qua cái chi phí mà xuất bản, cũng như là giữa cái nhà trường đại học và nhà xuất bản sẽ có những cái thỏa thuận riêng đối với lại từng cái số đặc biệt hoặc là từng cái lượng bài nhất định đối với các tác giả thuộc về trường. Yeah. Yes. Thank you. Thanks. So what are the benefits of publishing open access journals? The main ones are greater visibility, and with that, potentially greater impact, both within the research community and broader public. And with that access, visibility and impact, they can all spur innovation. So at Taylor & Francis, we've seen that open access articles typically receive substantially more citations, about a 32% increase, and greater readership with over 6 times as many downloads. Increasingly, in many countries, regions, and institutions, open access has become a requirement or strongly encouraged. Usually when it's required, support is made available at the institutional level or via funding bodies. Please. Và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là cái tiện lợi ích của việc mà truy cập mở này thì nó cho phép là nhiều người truy cập đến cái công trình nghiên cứu, cũng như là tiếp cận được với lại các nhà nghiên cứu khác, cũng như là các cá nhân và tổ chức họ có nhu cầu tìm hiểu các nghiên cứu đó, cũng như là nó làm tăng cái tính minh bạch và cái tính ảnh hưởng của công trình nghiên cứu đối với công chúng nói chung và giới khoa học nói riêng. Thì ở đây là Francis thì có thống kê là các cái bài báo nào mà thuộc về nhóm Open Access thì sẽ được trích dẫn cao hơn 32%, cũng như là được cái lượng download là cao hơn 6 lần. Thì hiện nay ở một số quốc gia và đặc biệt là ở châu Âu thì họ đang có những cái giải pháp để khuyến khích là các bài báo được công bố ở dạng Open Access, và họ có những cái khoản để mà tài trợ hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu như thế để tăng cái tính tác động đối với xã hội cũng như là đối với lĩnh vực nghiên cứu của mình. Yes. Thank you very much. So how to read a license. The second element of open access is about how your work can be used after publication by other people. So if you publish open access, you will be asked to choose a Creative Commons license, which describes how people can use your work in future. Some journals do not give you a choice on which type of license you can use, so it's important that you investigate prior to submission if you have any concerns. So these are the licenses. CC BY. This license allows authors to use your work in any way that they choose, as long as they clearly attribute the authorship and original publication. CC BY NC. Here, an author can use your work in any manner, but they cannot profit from it. For instance, they cannot include your article in a book that they will charge for. CC BY ND. Here, the author cannot change your work in any way. They must use it in its original form. So, for instance, that would mean that someone would not be able to translate your work. And lastly, CC-BY-SA means that when people use your work, they need to attach the same license. So it's important to be aware of these when using other people's work. Please. Yes. Và khi mà chúng ta đăng cái dạng Open Access này thì mình cũng cần hiểu một chút về các loại giấy phép có liên quan. Bởi vì khi mà chúng ta chấp nhận đăng ở dạng Open Access thì đó là chúng ta đã có ký một cái giấy phép về chia sẻ những cái tác phẩm sáng tạo của mình. Thì ở đây ví dụ như mình thấy cái BY là mọi người khi mà họ sử dụng lại cái tác phẩm của mình thì họ phải ghi nhận là đó là của ai và truy nguồn. Và đối với NC, ví dụ như là người ta có thể sử dụng là tất cả những cái sản phẩm của mình miễn là không phục vụ mục đích thương mại, hoặc là ND tức là không được chỉnh sửa hoặc là thêm bớt bất kỳ hình thức nào, hoặc là cuối cùng là SA tức là cái công trình thì sẽ được chia sẻ với cùng một cái giấy phép giống như là cái công trình gốc, cái bản gốc của mình. Yes. Thank you. So with the rise of open access, we have seen the emergence of what are often called predatory publishers
and predatory journals. So some of you might have even been published by some of these publishers who show a keen interest in your work and ask you to submit to the journal. The website and journal names might be similar to well-respected journals, but they may also feature information which is incorrect or misleading. So they often have hidden or unclear author fees. They lack the quality peer review of articles by experts in the field, and they can guarantee acceptance or the promise of very fast publication times. So let's say 1 week or 48 hours rather than a few months, as might be common with legitimate journals. Okay, please. Yeah. Thì ở đây là trong cái quá trình mà tìm hiểu về Open Access này thì có lẽ là chúng ta cũng nhìn nhận có cái hiện tượng là những cái thách thức đến từ các tạp chí, mà tạp chí này nó dùng tiếng Anh thì gọi là từ predatory, là tạp chí mà săn mồi, còn tiếng Việt mình hay gọi là tạp chí ma đấy ạ. Thì có lẽ là các thầy cô cũng đâu đó đã có trải nghiệm với những cái tạp chí ma này rồi. Thì những tạp chí này thì thể hiện là viết email chủ động tìm mình và yêu cầu mình là công bố trên những cái tạp chí của họ. Tức là họ có những cái tên hoặc là những cái chỉ dấu nhìn là mình liên tưởng với những cái tạp chí uy tín, nhưng thực ra là không phải. Và thường họ sẽ có rất là nhiều cái phí ở bên trong, và cái quá trình phản biện thì không được tuân thủ một cách nghiêm túc, cũng như là cái quá trình mà xuất bản sẽ rất nhanh, đôi khi là 1-2 ngày là nó đã lên bài rồi. Thì đó là những cái so với là tạp chí bình thường là phải mất vài tháng là ít. Thì những đó điều như thế thì khiến cho chúng ta phải rất là cẩn thận với những cái tạp chí mà săn mồi hay tạp chí ma này. Yes. Thank you. So here with this slide, I just wanted to, can you see my presentation correctly? Now we can see the note. Yeah. Okay, So you can switch back to the presenting mode. Yes. 1 second. Okay, I don't know how that happened. Yeah. Apologies. Is that okay now? Yes, it's okay now. Great. So I just wanted to quickly demonstrate how subtle the difference can be between a legitimate and a predatory journal. So I've had experience with a predatory journal which has the same title as our Journal of Sports Sciences, only without the last S. So this Journal of Sports Sciences is the legitimate Taylor & Francis journal. It's one of our biggest journals. It's certainly my biggest journal. It publishes 300 articles a year. And there is a predatory journal which copies the title minus the last S. So this just shows how similar they can pretend to be. So if you're unsure, please speak to more experienced colleagues. Okay, please. Dạ, thì để minh họa cho cái cách phân biệt thì ở đây mình thấy rằng là một cái ví dụ là tập Taylor Francis có tạp chí là Journal of Sports Sciences. Thì ở đây là tạp chí rất uy tín, rất lớn, một năm công bố tới 300 bài. Thì có một cái tạp chí nó cũng bắt chước cái tên y như vậy mà nó chỉ thiếu mỗi cái chữ S cuối cùng thôi. Đấy, thì nó đã khiến cho rất nhiều người lầm tưởng là họ đã được đăng trong cái tạp chí là rất là danh giá là Journal of Sports and Sciences, chỉ là Sport and Science thôi chứ không có cái C phía sau. Yeah, thì đó là cái sự khác biệt đôi khi rất nhỏ mà khiến chúng ta lầm lẫn. Yes. Thank you. So in terms of open access journals, there are resources which can help people to make informed decisions about where to publish. A key resource is Think, Check, Submit. So this is a cross-industry initiative which aims to help researchers to make informed choices and to choose trusted journals to publish their research in. Think, Check, Submit can help you to identify high-quality journals which would be appropriate for submitting your research to, and it can protect you against fraud and publishing malpractice. The Directory of Open Access Journals, ΔOH, on the other hand, is a database for open access journals. So to enter this database, journals will have been screened to ensure that they are legitimate. However, like with other databases, there is an assessment period. So some journals which are legitimate may not be listed immediately. In such cases, just be sure that they are published by a respected publisher.
And this is where OASPA can help. So OASPA is an organization for publishers and service providers working with open access. Members need to meet certain criteria and standards to be included. So if the journal you're considering publishing in is not included in DOAJ and or the publisher is not a member of OASPA, I would advise to proceed with extreme caution. Please. Yeah. Thì để mà như vậy thì để mà tránh những tình huống như thế thì chúng ta cần phải có những cái cân nhắc rất là kỹ lưỡng. Ở đây thì chúng tôi có gợi ý là đưa 3 bước, đó là trước tiên là mình hãy suy nghĩ, cân nhắc, sau đó mình sẽ kiểm tra, xem xét xem là tạp chí đó nó có phù hợp hay không, nó có đúng hay không, hay là nó có phải là những tạp chí uy tín hay không, và sau đó mình hãy nộp. Thì qua đủ 3 bước đó thì chúng ta mới có thể là lựa chọn được một cái tạp chí cho nó phù hợp hoặc là tạp chí uy tín. Thì ở đây có gợi ý, cô Phát có gợi ý thêm là 2 cái trang mà mình có thể xem xét khi mà mình kiểm tra cái tạp chí mà nó truy cập mở, là cái DOAJ. Đây là một cái danh mục các tạp chí mà truy cập mở. Thì đôi khi có một số tạp chí mới thì mặc dù vẫn là uy tín nhưng chưa kịp vô danh sách, thì mình có thể sử dụng cái tiếp theo, đó là OASPA. Thì OASPA này cũng là một cái tổ chức được lập lên giữa những cái nhà xuất bản uy tín mà công bố open access để mà họ đưa ra những cái quy chuẩn và tiêu chí. Thì mình cũng có thể check ở trong cái trang này. Nếu mà tạp chí đó nó không nằm ở trong 2 cái trang này về cái truy cập mở thì như vậy thì rất là nghi ngờ, thì đó là chúng ta cũng là có cơ sở để là lựa chọn. Yes. Thank you. So, as I mentioned, publishers tend to offer many different options for publishing open access. At Taylor & Francis, the majority of our subscription-based journals are hybrid and offer an open access option. And I'd just like to emphasize here that the majority of our journals are still subscription-based. So unless you're publishing open access in those subscription journals, publication is normally free. So you wouldn't need to pay to publish in a subscription journal if you're not publishing open access. But we do have a robust and growing number of fully open access journals with different subject areas and funding options. So we have at least 250 of those now. Please. Thế thì cái số lượng mà tạp chí mà mở hoàn toàn thì hiện nay đang tăng lên. Thì ở Taylor Francis thì mặc dù là hầu hết các tạp chí và đại đa số những tạp chí ở Taylor Francis hiện nay vẫn là những tạp chí mà cần có subscription, tức là cần có thành viên, tư cách thành viên mới là tham gia với truy cập vào và đọc được. Nhưng mà cái số lượng tạp chí mà hiện đang truy cập mở nó cũng đang gia tăng. Thì ở đây là 250 tạp chí đã thuộc về cái danh mục mà mở này để mà chúng ta có thể xem xét. Yes. Thank you. So today we won't be doing a full writing workshop, but I do have some simple guidance for you to consider when preparing your manuscript. So first of all, think like an editor. Make it easy for them to read and enjoy your work. This is really important because depending on the size of the journal, the editor or team of editors can receive anywhere between 50 to 3,000 manuscripts per year. So the Journal of Sports Science, which I mentioned before, that one received 3,000 submissions in 2020, and we would expect a similar number at least in 2021. So my advice here would be to make sure that your article stands out. Please. Và mặc dù là hôm nay chúng ta không có nói nhiều về cái chuyện viết lách, nhưng mà chúng tôi cũng có một số cái gợi ý. Viết đầu tiên là khi mà mình muốn gửi đăng thì mình hãy suy nghĩ như là một cái nhà biên tập. Thì bởi vì như chúng ta thấy rằng là một năm tạp chí họ nhận rất nhiều bài, ít thì cũng vài trăm, nhiều là tới 3.000. Như là tạp chí lớn nhất của Taylor Francis thì năm nay đã nhận được tới hơn 3.000 bản thảo. Thì như vậy nếu mà cái bài viết của mình nếu không dễ đọc, cũng như là khi mà mình đọc mình cảm thấy là nó không thoải mái, nó có rất nhiều cái chỗ mà ngắt ngứ, thì như thế là rất khó để được lựa chọn. Mà cái bài viết của mình chính mình đọc mình phải cảm thấy thoải mái trước, thì khi đó mình gửi đi thì cái người biên tập thì họ mới cảm thấy là nó phù hợp được. Yes. Thank you. So here are some basic tips to help you make your argument easy to read and to understand.
So first, concentrate on writing and edit later. This will help you to create a through line in your paper that holds all of the different parts of the paper together. Simplicity is key, especially when you're dealing with complex problems and theories. So think about your sentence structure and use of passive voice. The goal is to make it as easy as possible for the reader to understand your arguments and evidence. The most important strategy to achieve this is to create a clear and easy to follow structure to your paper. Irrespective of discipline, most academics follow this model. It's especially important to create a strong introduction of 2 to 3 pages, which establishes the research question or problem you're going to be exploring, provides a clear thesis or argument which is easy to see and understand. Make sure your argument does stand out and doesn't get buried within the paragraph. You should also provide an outline of the structure of the paper, letting readers know what they can expect. And this should consist of methods or theory section, results or findings, a discussion, and finally a conclusion. And just to remember that your role is that of a storyteller, so it's up to you to give life to the research that you've been looking into. However, that story should follow a logical path and doesn't necessarily have to be a chronological one. Please. Yeah. Thế thì một số cái gợi ý trong quá trình mình chuẩn bị cái bản thảo thì để mà đảm bảo rằng là cái mạch của mình nó xuyên suốt thì chúng ta nên viết trước rồi sau đó mình sẽ chỉnh sửa lại sau. Mình đừng có quá cầu kỳ trong cái câu chữ, nhiều khi mình mất đi cái mạch về lập luận của mình. Thứ hai nữa là khi viết thì mình chú ý là những cái viết rất là đơn giản thôi, những cái cấu trúc nó không cần phải quá phức tạp, cũng như là ý tưởng mình sẽ trình bày làm sao cho rõ ràng và dễ hiểu nhất. Và cái cấu trúc thì nó nên là một cái cấu trúc đơn giản và theo cái cấu trúc mà tương đối chuẩn. Thì ở đây chúng ta có một cái cấu trúc chuẩn trong hầu hết các bài báo, đó là trong cái phần mở đầu, phần introduction, thì chúng ta cần có đâu đó khoảng chừng 3 tới 4 trang để mà trình bày các vấn đề như là cái câu hỏi nghiên cứu, vấn đề cần nghiên cứu, cũng như các lập luận, luận điểm chính, và sau đó là cái cấu trúc của bài báo chúng ta sẽ trình bày thế nào. Và tiếp theo là chúng như là quý thầy cô chắc cũng đã quen thuộc, đó là cái phần mà phương pháp luận, phương pháp cũng như là lý thuyết và kết quả nghiên cứu, discussion, và sau đó là mình kết luận. Thì mình nên lưu ý rằng là cái bài báo nó giống như một cái câu chuyện mình kể, nó phải có cái mạch, nó phải xuyên suốt, nó phải rất là mượt mà. Thì không nhất thiết mình có phải sắp xếp theo thời gian, nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là cái flow, cái mạch của mình nó phải rất là trôi chảy. Yes. Thank you. So what makes a good title? Besides writing a strong and well-structured paper, an effective method for ensuring a paper stands out is by creating a strong title and abstract. This will help people to discover your work after publication, and they're also the first elements of the paper which everyone will see and read. Title styles and format can vary depending on the subject area and the individual writing style, but there are some tricks to keep in mind when creating your title. Write this down after you've written your paper, though it's not a bad idea to write things down as you're writing your paper. Keep it short and to the point, usually in about 16 words or fewer. Avoid any jargon or abbreviations, and include some of the essential terms from your paper, and make sure to feature those at the beginning of your title. Please. Yes. Và cái việc tiếp theo là chúng ta đặt cái tựa bài, nó cũng không kém phần quan trọng. Tại vì cái tựa thứ nhất nó là cái cùng với lại cái tóm tắt là hai cái khiến cho bài báo của mình nó đứng gọi là nổi bật so với những cái bài báo khác. Và sau khi xuất bản thì nó cũng là cái để mà gợi ý qua các hệ thống, cũng như là cái để mà người ta đọc vô là đập vô mắt đầu tiên, đúng không ạ? Như vậy thì cái mở bài thì nó, cái tựa bài thì nó rất là quan trọng, đa dạng. Nhưng mà cái nguyên lý là gì ạ? Chúng ta phải giữ cho nó ngắn gọn thôi, tập trung vào cái điểm chính, cũng như là thể hiện những cái quan trọng nhất trong cái công trình nghiên cứu của mình. Đâu đó khoảng 60 từ tiếng Anh thôi chứ đừng quá, và không viết tắt, và những cái từ quan trọng mình phải đưa lên đầu tiên để mà nó tạo cái ấn tượng đối với người đọc cũng như là cái người biên tập. Yes. Sorry, this has done it again by itself. Let me put it back onto presenter mode.
Okay, I hope that's okay now. Oof, what's happening? Yeah. Sorry, I'm not pressing anything. Okay. What makes a good title? Oh, sorry, wrong one. Writing an abstract now. So why are these so important? Abstracts should tell the reader what the article is about. So they're like film trailers, which should give a brief sense as to the story without giving away all of the detail and information. Also, it's an important part of the peer review process, as editors often send abstracts out to potential peer reviewers to see if they're qualified and interested in reviewing the article. Here are some basic tips. So it can be difficult to write a good abstract before you finish the paper, as the abstract is basically an overview of the whole content. Make sure you know the parameters of the particular journal you're submitting to. Most have word counts and perhaps guidance on format and structure. Think about who your potential audience is and write the article for them. So similarly, as to the title, think about the keywords and how someone might search for your work. Often people use unnecessary words in their abstracts, such as in this paper. After you've written your draft, go through and remove any of these unnecessary words and phrases. And if you end up revising your paper after you've written the abstract, just make sure to review and revise the abstract as well afterwards, so that it matches the final version of your paper. Also, read it out loud with fluency and ideally have other people read it as well. If your abstract is difficult to read, it's unlikely that people are going to click through into the full article. Please. Thì sau cái tựa bài thì phần abstract cũng là vô cùng rất là quan trọng. Cái tóm tắt này chính là cái mà khiến cho người đọc có thể là nắm được hết tinh thần của bài báo mà không cần phải đi quá sâu vào chi tiết, và nó cũng là cái mà ban biên tập khi mà họ nhìn vô họ sẽ đánh giá và tạo thêm cái tiềm năng cho cái bài báo và được đi vào cái vòng tiếp theo. Và vì vậy là chúng ta cũng rất là nó phản ánh hết bài báo, cho nên là cái gợi ý của chúng tôi là khi mà mình viết cũng xong rồi những cái phần chính thì lúc đó mình hãy bắt đầu viết cái phần abstract này. Và khi mà mình viết cái phần mà tóm tắt thì phải lưu ý tới là thứ nhất là về cái đối tượng mình nhắm tới, những cái tiêu chí của tạp chí họ yêu cầu họ muốn cái gì, hoặc là những cái từ nào là quan trọng, mình phải làm sao để nhấn nhá để khiến cho mà khi mà người ta tìm cái bài báo của mình nó sẽ dễ tìm được. Và khi mà mình trong quá trình mà phản biện sau khi đã chỉnh sửa bài thì nên lưu ý là chỉnh sửa luôn cái phần tóm tắt, bởi vì suy cho cùng thì cái tóm tắt là một cái bài thu nhỏ, người ta sẽ đọc cái tóm tắt và phản ánh được cái bài của mình. Và khi viết xong thì chúng ta nên là đọc to lên để mình nghe thử coi nó có xuôi tai xuôi miệng hay không, hoặc là nếu mà đọc mà nó trúc trắc quá thì mình cũng phải xem xét lại, bởi vì là chính mình đọc còn thấy trúc trắc, người khác đọc cũng thấy trúc trắc thì biên tập không cách gì mà không thấy trúc trắc được. Đó là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần xem xét. Rồi. Yes. Thank you very much. So on to keywords. Authors are often also asked to provide keywords for their articles. These help readers to find your work. So do use words and phrases which will make the search as effective as possible. Synonyms are also important, given people can use slightly different words, especially if your work is interdisciplinary. So these specific words and phrases used to reduce the number of results in the search. If the words are too broad, the search will bring up too many results. So use specific examples, use specific terms like the example of on screen. For example, the difference between homelessness versus British homelessness policy. So the latter, British homelessness policy, is much more likely to bring up, for example, a relevant white paper. Also, do put your keywords to the test via Google Scholar to see if the results are what you would have expected. And if that's not the case, you can always refine them at this point. Okay, please. Yeah. Thế thì sau khi hết phần abstract là mình thấy là các tạp chí thông thường là nó sẽ đòi hỏi cái phần keywords ở phía dưới, những cái từ khóa. Thế thì từ khóa này chúng ta phải nghĩ xem là ví dụ như là khoảng từ 2 tới 4 từ thôi, cái nào nó nói lên những cái vấn đề chính của cái bài báo của mình.
và chúng ta nên cố gắng dùng những cái từ đồng nghĩa, bởi vì cái từ đồng nghĩa nó không có được lặp lại ở trên thì nó lại thêm một cái từ đồng nghĩa ở dưới thì nó tăng cái kết quả khi mà người ta search những cái vấn đề liên quan trong các cái cơ sở dữ liệu hoặc là Google Scholar. Thì và tiếp theo thì cái keyword nó cần phải rất là chi tiết, mình không nên nói những cái việc mà nó chung chung quá. Ví dụ như ở đây trên màn hình thì mình thấy rằng là giữa cái từ homelessness tức là vô gia cư và British Homelessness Policy tức là chính sách vô gia cư về người vô gia cư của Anh, thì rõ ràng là cái cụm mà chính sách người vô gia cư của Anh thì nó có cái tính gọi là cụ thể hơn và nó sẽ đi đúng vào cái vấn đề đang tìm kiếm hơn, và nó sẽ dễ gây cái sự ấn tượng cho cái người đọc hơn. Và ngoài ra là nếu mà cái phần mà method hoặc là kỹ thuật, nếu mà mình đó là cái điểm nhấn thì mình cũng nên đưa vào, và sau đó là mình cần phải check thử xem là những cái giả định của mình về keyword bỏ lên Google Scholar thử coi nó có tìm được những cái giống như mình nghĩ hay không, và sau đó mình sẽ cân chỉnh lại. Yes. Thank you. So, publication ethics. So before we discuss the publication process further, I just wanted to highlight some of the ethical issues we see quite regularly. So issues around publishing ethics are either increasing, or publishers and journal editors are becoming better at identifying them. So here are some of the issues that we see quite regularly. Authorship issues, duplicate submission and publication, and plagiarism and text recycling. So we could definitely spend the rest of the time today talking about these, but I'll focus on the three most common ones which I've highlighted. Okay, please. Thế thì một vấn đề tiếp theo đó là về đạo đức xuất bản. Thì đây là một cái vấn đề mà càng lúc nó càng trở nên phổ biến, và các cái ban biên tập của các tạp chí lớn trên thế giới hiện nay thì họ cũng thấy rằng đây là một cái vấn đề nó đang nổi cộm lên, và họ càng lúc càng phát hiện ra và dễ dàng thấy được những cái lỗi trong những vấn đề này. Ví dụ ở đây chúng ta có những cái vấn đề liên quan tới cái tác giả, rồi những cái quyền lợi, hoặc là về mà nộp bài xong bổ trùng, hoặc là về vấn đề dữ liệu, hoặc là đạo văn cũng như là mình tự đạo văn chính mình, vân vân. Thì ở đây chúng tôi chỉ tập trung vào 3 cái vấn đề chính mà đã đánh dấu ở trên cái màn hình. Tí nữa mình sẽ nói thêm. Yes. Thank you. So authorship first. Authorship issues are quite common, and they tend to slow down the peer review and production processes. The issues are often around disagreements over who's included in the authorship line, the sequence of names, and who is responsible for different parts of the process. So to avoid any problems, it's important that you have a written agreement between yourself and all of the co-authors regarding responsibilities, the sequence of names on the authorship line, and which journal you're submitting to. So apart from the standard authorship disputes, there are 3 distinct ones that we see in relation to this. So ghost authorship is when a significant contribution to a manuscript has been made without acknowledgement of the contribution. So this is problematic because we can't know if there is a conflict of interest, for example. Guest authorship is when authorship is granted to an individual who does not really meet the ethical standards for authorship because, for example, of his or her seniority, reputation, or supposed influence. So this is more common in some institutions in some parts of the world, but really anyone on the authorship line will be should have made a significant contribution to the paper, as they will be held responsible for it in future. Authorship for sale. So there have been a number of cases whereby individuals from predatory publishers or paper mills offer to add an author's name after a paper has been accepted for a price. These actors prey on the necessity of academics who are under pressure to publish more and more articles to progress their careers. So who qualifies as an author? Any listed author is a representative of the published paper and should have in-depth knowledge about all aspects of the study, including the rationale, methodology, analysis, and interpretation. Okay, please. Yeah. Thì cái vấn đề về tác giả đó là cái nhóm vấn đề lớn nhất mà các cái công tác công bố quốc tế hiện nay là đang gặp phải.
Ví dụ như là có thể là người ta sẽ không có đồng ý về cái vấn đề là chia cái phần trách nhiệm trong bản thảo, hoặc là các vấn đề liên quan tới đồng tác giả, hoặc là các cái quá trình đi sau khi mà được chấp nhận công bố. Thế thì các cái tranh chấp nó diễn ra ở cái 3 cái chuyện chính, đó là ghost, tức là tác giả, gọi là ma, tức là cái người mà viết chính thì là không có tên trong cái bài báo, hoặc là guest, tức là khách, tức là cũng không có đóng góp gì nhiều, nhưng mà vì là ảnh hưởng quá lớn, kiết danh quá to, và một số nơi trên thế giới là hay có cái hiện tượng này, là có đứng vào nhưng thực sự không phải là người viết. Hoặc là authorship for sales, tức là một số người họ viết nhiều, họ công bố vân vân, thế thì họ đứng chung vào một số cái nhóm tác giả khác, và sau đó khi mà bài báo được đăng thì họ sẽ nhận được một cái khoản thù lao cho cái việc đấy. Như vậy thì nói như vậy thì cái tác giả nào mới được xem là tác giả thật? Là khi mà cái người tác giả đó họ có đóng góp một cách đáng kể vào cái quá trình hình thành bài viết, cũng như là vấn đề dữ liệu và diễn giải số liệu vân vân, hoặc là và họ tham gia vào trong cái quá trình mà viết nên cái bài viết đó và tạo nên các cái nội dung liên quan tới bài viết đó, và sau cùng họ có cái quyền trong cái chuyện là chấp nhận hay không chấp nhận cho nhà xuất bản đăng cái bài báo đó. Là cái chuyện này nó quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta đứng tên thì mình chỉ nghĩ chuyện đứng tên thôi, nhưng khi bắt đầu lỡ có vấn đề gì, có tranh chấp diễn ra hay các vấn đề pháp lý, thì lúc đó người này lại đổ cho người kia không có chịu, và tôi là người cuối cùng để duyệt cái chuyện đó. Cho nên cái vấn đề liên quan tới tác giả thì nó rất là quan trọng. Yes. Thank you. Duplicate submission. So this is a rule that can surprise some early career researchers. Why is duplicate submission a problem? So when an author submits a paper to a journal for review, they're committing to publishing in that journal. The journal will thereby use its time and resources to review the paper and help authors improve it. And you can only publish your paper once, and there can only be one version of record. So duplicate submission can be quite often easy to detect as papers are sent to the same reviewers, who then alert the editors and publishers of the duplicate submission. So this can often happen simply because there wasn't a clear agreement on the roles and responsibilities between the authors. Therefore, two of the co-authors accidentally submit the paper to two journals at the same time. Editors are, however, becoming less forgiving about this problem and will withdraw the paper in question from peer review immediately. Sometimes it is, however, okay to submit your work that has been presented elsewhere. You just need to be as honest as possible with the editor about the previous presentation, publication, or posting. Transparency here is really key. So for instance, if you've published an article in another language but would like to publish it in English, contact the editor of the journal you would like to publish with and ask them if they would be interested in publishing a translation. They may be happy to do so. Similarly, with data presented briefly at conferences, it's not unusual to publish an article that is based on this information presented at the conference. This is especially true if it's a brief abstract and it has not been published in the proceedings with a DOI. If it is an extended abstract and is published with a DOI, it may not be suitable for publication again in a journal. So just make sure to clearly state that the data or an earlier version of the paper was presented and how it was presented at the conference and whether it was published as well with a DOI. Preprint servers are no longer an issue for most journals. Certainly at Taylor & Francis, anyone is allowed to submit their preprint to a preprint server and then submit to a journal for consideration for peer review and publication. Again, cite the original publication in your paper and let the editor know that a version of the paper can be found in the relevant archive or repository and provide a link. Okay, please. Thế thì cái vấn đề tiếp theo đó là mình bị nộp trùng. Thì cái chuyện nộp trùng này thì giờ nó cũng dễ để phát hiện thôi. Thứ nhất là các hệ thống cơ sở dữ liệu nó cũng nhiều. Thứ hai là đôi khi là cùng bài mà lại gửi tới cùng phản biện bởi hai cái tạp chí khác nhau thì người ta cũng sẽ phát hiện ra rất là nhanh.
Như vậy thì chúng ta cần lưu ý là một bài tạp chí chỉ nộp vô một bài chỉ nộp một lần cho một tạp chí thôi, chứ mình không nộp cùng một lúc là 2 tạp chí. Thì có nhiều nguyên nhân cho chuyện này. Thứ nhất là có 2 tác giả 1, tác giả 2 thì lại không có hiểu nhau thì lại đi nộp ở 2 nơi, hoặc là mình muốn nhanh, hoặc là mình có một cái lý do cá nhân nào đó mà nộp trùng như thế. Thế thì như vậy thì cái vấn đề đó là mình rất là lưu ý, và không phải là mình không có thể nộp một cái bài mình đã trình bày ở đâu đó. Ví dụ như trong trường hợp là mình có một bài tiếng Việt, mình muốn dịch ra tiếng Anh xong rồi công bố bằng tiếng Anh, thì cái việc đó cũng đồng ý, nhưng mà mình phải liên hệ với lại cái ban biên tập, mình hỏi về cái vấn đề đấy. Nếu mà họ cảm thấy với họ mong muốn được công bố thì họ sẽ chấp nhận, và lúc đó mình hãy nộp. Ngoài ra là cái dữ liệu mà mình công bố trong các hội thảo thì miễn là nó không có nằm trong cái kỷ yếu mà có chỉ số, có cái DOI, tức là cái dấu chỉ số về vật phẩm trên không gian số, thì như vậy thì nó vẫn có thể là công bố được. Nhưng mà mình lưu ý là đối với lại các cái tóm tắt, nếu mà có DOI rồi thì nó sẽ không có thuộc về cái mục này, mà phải đi hỏi nhà xuất bản. Và ngoài ra thì các cái depository, tức là những cái kho mà gửi cái bản in trước, thì bây giờ cũng khá nhiều, cho nên miễn mà trong quá trình nộp rồi mình có công khai cái thông tin là tôi đã có đưa lên preprint rồi thì như thế là sẽ được. Yes. Thank you. Excuse me. Excuse me, sorry. I would like to remind that on off you can leave the message at the chat box. After presentation, the speaker will answer in question of answer session. Now number of attendees is more than 340. It's good your number. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. So originality issues are also becoming easier to detect. Most journals use software to measure the amount of overlap with previously published work. And so I'm sure you know that if you use someone else's ideas, processes, or words, you need to clearly cite them in the paper and provide a full reference to their work. So this is true of all content, including websites, blogs, and your own previously published work if it's relevant. We are also seeing a rise of text recycling, something which is often called salami slicing. And this is when people use the same ideas, data, and or words excessively to the point that it's not offering any new insights or contributing anything new to the literature. And by doing so, publish 2 or more articles rather than the one which it should have been. So anything you publish should be original content and pushing the research field forward. Okay, please. Vấn đề tiếp theo đó là cái tính mới hoặc là tính nguyên bản của cái công trình công bố. Thế thì vấn đề này cũng hiện nay được phát hiện cũng khá là dễ dàng. Các nhà xuất bản họ sẽ dùng các phần mềm mà chống đạo văn để mà chạy và truy ra những cái nguồn mà mình đã sử dụng mà không có trích dẫn. Thế thì lưu ý rằng là chúng ta trích dẫn hầu như tất cả mọi thứ mà không phải của mình khi mà mình sử dụng, và ngay cả khi của mình đã công bố rồi thì mình cũng phải đưa vào trong cái phần trích dẫn. Cái này bao gồm cả quan điểm, quy trình, kết quả nghiên cứu, website, blog vân vân thì đều phải trích dẫn. Và cái vấn đề tiếp theo đó là cái việc mà chúng ta tự đạo văn chính mình, tức là từ những cái công trình trước của mình dùng lại các dữ liệu, con số, ý tưởng vân vân, nhưng không phục vụ việc mà mở rộng cái sự hiểu biết của công chúng cũng như các nhà khoa học khác về vấn đề, và hoặc là có những cái ý định mà nó không tốt trong cái quá trình mà trích dẫn đó, thì cũng là một cái vấn đề mà cần phải lưu ý và cũng là một cái việc mà nó vi phạm. Yes. Thank you. So once you're ready to submit, there are a few steps to take. Be sure to review what's already been published in your journal of choice. You might find work which is relevant to your own. And if you do, make sure you reference previously published articles from the same journal where appropriate, but only where it is appropriate. Make sure that your work matches the aims and scope of the journal. These statements describe the journal's mission and the type of research they are interested in publishing. Editors spend time crafting these statements so that readers, librarians, and authors can understand exactly what the journal is about.
So one of the main reasons manuscripts are rejected is because the research did not fall within the scope of the journal. So you will find the aims and scope statements on each journal's website. Make sure as well to follow the journal's instructions for authors. They provide guidance on how to format your paper, word counts, and give you information of any relevant charges if they apply. Also, just to say that most editors are happy to review a paper as long as they can understand the argument and the methods. So the language does not have to be perfect, but we would recommend, if possible, enlisting the support of someone who has a good command of English if you feel that you don't, to read through your paper for fluency. However, if you do feel that you need language editing before you submit, many publishers like Taylor & Francis have what we call editing services, which is a paid-for service which can translate articles and check the language. But these are paid for and they do not guarantee acceptance, but all the information can be found online. Please. Và đây là một số cái lưu ý mà trước khi mà mình gửi đăng. Thì ở đây là trước tiên là chúng ta phải xem qua những cái bài báo đã được công bố trên tạp chí đó, xem là mình có những cái nhóm chủ đề nó liên quan đến mình hay không, mình có thể đóng góp vào trong những cái gì mà họ đang nghiên cứu hay không. Và sau đó mình cần xem xét lại cái mục tiêu cũng như cái phạm vi của tạp chí, tức là cái bài báo của mình nó có phục vụ đúng cái yêu cầu hoặc là cũng như là cái sứ mệnh mà tạp chí nó đưa ra hay không. Bởi vì là rất nhiều cái trường hợp là mình nộp bài nó không nằm ở trong cái mục tiêu cũng như cái scope của tạp chí, họ không quan tâm đến những vấn đề đấy thì họ phải từ chối ngay, mặc dù bài của mình thì rất khá. Và tiếp theo là chúng ta cần phải xem xét các cái quy định liên quan tới tác giả, ví dụ như là bao nhiêu từ, được format như thế nào, cỡ chữ làm sao, rồi cách trích dẫn như thế nào, hoặc là các chi phí mà nếu có, vân vân. Và mặc dù là cái chuyện ngôn ngữ thì cũng không yêu cầu là mình phải tuyệt hảo, nhưng mà rõ ràng là nếu mà mình viết bằng tiếng Anh mà tiếng Anh đó nó dễ đọc dễ hiểu thì cái biên tập họ cũng sẽ dễ dàng là có cái đọc qua cái bài của mình hơn. Như vậy thì một là chúng ta có thể sử dụng nhờ một cái người nào mà họ giỏi về cái lĩnh vực đó để họ góp ý cho mình về mặt ngôn ngữ, hoặc là các nhà xuất bản thì họ đều có những cái dịch vụ để giúp cho mình hỗ trợ củng cố thêm phần ngôn ngữ, chỉnh sửa lại, góp ý cho mình để mình viết được nó hay hơn trong cái ngôn ngữ đó. Cái vấn đề cái việc mà sử dụng dịch vụ này thì nó cũng không có rất là minh bạch, họ có công khai hết và cũng không ảnh hưởng gì tới cái chuyện mà mình được nhận hay không được nhận. Yes. Thank you. So when you submit to a journal, you'll usually do it through a submission system like Scholar One Manuscripts or Editorial Manager. And you can see some examples here on the right-hand side of the screen. On the left-hand side of the screen, you can see an image from our new submission portal, which is being rolled out to a lot of our journals, including the open access journals. So it's designed to be intuitive and easy to use and is linked to the peer review system. So here you can see it's asking you to upload the relevant files, which you can do so by simply clicking and dragging directly from your computer. So once loaded, the files will be automatically transferred to the submission site used by the journal and the peer review process will begin. Okay, please. Thì khi mà chúng ta gửi bài thì các cái tạp chí họ được sử dụng các cái hệ thống, ví dụ như là Scholar One của Collaborate hoặc là cái Editorial Manager như Taylor Francis đang dùng, thì như là quý thầy cô cũng thấy rằng là những cái hệ thống này thì cái giao diện nó cũng khá là thân thiện và dễ dùng. Chúng ta chỉ việc kéo cái file vô thì nó sẽ chuyển thành cái file mà dùng để mà biên tập, thì như thế là nó rất là thuận tiện, cũng như là cái quá trình nó sẽ được tự động và điện tử hóa toàn bộ. Yes. Thank you. So here are some basic tips to keep in mind before submitting. So as I mentioned, you'll normally submit through an online submission system. So make sure you have all the files ready which you're going to need to submit. If you're using images or data which is not yours, be sure to have obtained permission for them because this is your responsibility. And also, to avoid any mistakes, make sure you have an agreed plan with your co-authors about who is submitting to the journal. Also be certain to have their correct information, including the preferred spelling of their names.
And lastly, just make sure that the version that you submit to the journal is the final version and not an earlier draft. Okay, please. Thì trước khi mà mình gửi bài thì một số cái lưu ý nữa, tức là khi mà mình bắt đầu cái quá trình gửi thì phải có đầy đủ tất cả các file, thì không chỉ là cái file về bản thảo mà còn về bảng biểu số liệu vân vân mà mình phải đính kèm. Ngoài ra là chúng ta phải có cái sự cho phép sử dụng của các hình ảnh hoặc số liệu nếu có, bởi vì đó là nhiệm vụ của tác giả. Và ngoài ra là có đầy đủ các thông tin như là email và tên của tất cả các đồng tác giả và cách mà mình muốn họ được hiển thị trên cái bài báo, và chúng ta phải đồng ý với nhau về cái sự lựa chọn cũng như là trách nhiệm trong cái việc nộp bài này. Và sau đó nộp thì phải nộp cái bản mà bản đã ẩn danh đó, chứ không phải nộp cái bản mà có tên tuổi đầy đủ. Thì cái này là do quy định của từng tạp chí. Yes. Thank you. Okay, so there are normally three kinds of peer review that people use. The first is called single blind, and this is when the peer reviewer knows the identity of the author, but the author does not know the identity of the peer reviewer. So this is a most common type of peer review within science, technology, and medicine disciplines. The second type is double-blind peer review. So this is when all of the identities are hidden, and this is most common in the arts and humanities and social sciences. However, it can be easy to know who is the author, especially if they have cited themselves quite a lot. And lastly, there is open peer review, and this is where all of the identities are known, but this is not so common, especially at Taylor and Francis. Okay, please. Dạ. Về các loại mà phản biện thì đây nó có 3 loại phản biện. Thứ nhất là phản biện single blind, tức là người phản biện biết rằng tác giả là ai, nhưng mà người tác giả thì không biết ai phản biện mình. Thì ở đây là chủ yếu là trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật. Và thứ hai là double blind, tức là cả hai bên đều không biết về cái danh tính hoặc là về cái nhân dạng của nhau. Thì đây là trong khoa học xã hội nhân văn mà chúng ta hay có. Và thứ hai là open peer review, tức là phản biện cả hai bên đều biết là ai làm gì với mình. Thì cái loại này thì Taylor Francis thì hầu như không có, chỉ có một là single blind, hai là double blind mà thôi. Yes. Thank you. So these are the main roles involved in the peer review process. The editor will assess the article to see if it's a good fit for the journal. They will select reviewers or sometimes other editorial board members who will then find external reviewers. Once the editor receives the reports from the reviewers, they'll make the final decision about publication. Peer reviewers read and assess the article and any data. Most journals use 2 to 3 reviewers to assess a manuscript, who will write a short report with suggested changes to the author and provide a recommendation to the editor about publication. And finally, the journal staff at the publishing house, they're responsible for the systems to use the peer review. They will do initial technical checks to make sure the formatting is correct and everything is included on submission. They will also manage communication between authors, editors, and peer reviewers and help if there are any technical issues. Okay, please. Và trước khi mà bắt đầu slide này thì chúng tôi xin thông báo là cái số lượng người tham dự đã vượt quá 340. Và quý thầy cô anh chị, nếu mà mình có những câu hỏi nào thì xin nhắn vào trong cái phần chat box của phần mềm này. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng cái quá trình này có 3 nhóm đối tượng tham gia vào. Thứ nhất là cái quá trình phản biện này thì thứ nhất là sẽ có biên tập. Thì biên tập sẽ đầu tiên là đánh giá, sau đó là chọn người phản biện và sau đó là có cái quyết định cuối cùng từ kết quả phản biện. Phản biện thì như chúng ta đã biết là sẽ đánh giá về mặt chi tiết cũng như là cho những cái lời khuyên và chuyên môn đối với lại biên tập. Thế thì phản biện thì thông thường các tạp chí là có từ 1 tới 2 phản biện cho từng bài, và sau đó là cái bên nhà xuất bản, bên tổ tạp chí thì các nhân viên khác của tạp chí sẽ là làm cái phần mà trao đổi với các tác giả cũng như là format nếu cần. Yes. Thank you. Okay, so here's an overview of the peer review process. In most cases, manuscript is submission to the journal and goes through a check to make sure everything's okay, formatted correctly, all the files are there.
If not, it will be returned to the author with instructions on how to complete this material. And once everything is in place, the submission is sent to the editor for a quick review. The editor will decide if the paper should be sent out to peer review. And at this stage, the article can be rejected if it's out of scope, not complete, unreadable, or cannot be understood. And this is called a desk reject. If the paper is of interest, the editor will send it out for peer review, usually to 2 or more peer reviewers who are specialists in the field. They'll read the work and provide a report for the editor with recommendations for a decision. The most common recommendation is revise and resubmit with major or minor revisions. This would mean that they're interested in your work but have suggestions on how you can make it better. Your paper can also be rejected at this point. It is possible to be accepted without review, but this is quite uncommon as most pieces of work can be improved. And once you make the revisions, you'll resubmit to the editor, who will then accept it or send it out again to the reviewers to see if they're happy with everything or have further comments. But an article can go through this process a couple of times and still be rejected. We'll talk about how to avoid this in a moment. Thì đây là cái quá trình mà phản biện thì chắc là chúng ta cũng đã quen thuộc rồi. Thì trước tiên là sẽ có bên tạp chí thì họ sẽ xem là có đầy đủ các file, đã nộp đúng file hay chưa. Nếu chưa thì sẽ phản hồi đến tác giả và yêu cầu là nộp để cho đúng. Và sau đó sẽ qua một cái bước gọi là phản biện nhanh. Thì ở đây các bài nào mà nó quá kém hoặc là có cái vấn đề quá lớn về ngôn ngữ hoặc không thể hiểu được vân vân thì sẽ bị trả về ngay lập tức ở cái khâu desk reject này. Sau đó thì sẽ được đi qua cái khâu phản biện. Và sau khi phản biện thì các phản biện sẽ cho những cái góp ý và cũng như là cho điểm đánh giá đối với là bài viết. Thì các cái kết quả phản biện nó sẽ có 4 loại chính. Thì một là từ chối, 2 là được chấp nhận đăng mà không sửa. Thì ở đây là trường hợp này nó tương đối hiếm, mà đa số sẽ rơi vào cái khung là sửa ít hoặc là sửa nhiều. Sau khi sửa xong thì với cái báo cáo về chỉnh sửa thì sẽ nộp lại và sau đó đi lại cái quá trình mà phản biện này. Có thể là mình đi qua vài vòng phản biện nhưng cuối cùng vẫn bị reject, vẫn bị là từ chối, thì chuyện nó cũng không có gì lạ cả. Và cái bước tiếp theo là chúng tôi sẽ giải thích thêm. Yes. Thank you. Yeah, so many publishers and journals have introduced what they call cascading peer review. And this basically means that if an author is rejected from their first journal, they might have the suggestion to instead publish to a different journal, which might be a better fit. I'll leave it there because we're a bit short on time. So please. Thế thì ở đây là chúng tôi có thêm một cái quy trình phản biện nữa. Tức là ở đây mình có là ngoài cái chuyện là mình từ chối thì các tạp chí bây giờ thì họ có khả năng là sẽ gợi ý là mình đăng cho tạp chí nào mà nó phù hợp hơn. Đấy, thì đó là một cái dạng nữa mà bây giờ chúng ta hay thấy. Yes. Okay, thank you. So how to respond to peer review comments. This is a very important part of the publishing process. So yeah, once you're ready to get to work on reviewing the reviewer's comments, read the decision letters carefully, as they should include advice on how to respond to the reviewer's comments and will give you information about deadlines and returning your revisions. If you've got co-authors, set up a meeting to review all of the comments and make certain to share the reports with everyone prior to your meeting. Go through the peer review reports and make a list of their suggestions for improvements. You may want to group the comments based on category. Go through just the list and decide which recommendations you would like to adopt and then make those changes. Okay, sorry, please. Và khi mà chúng ta nhận được cái kết quả phản biện thì cái chuyện đầu tiên có lẽ là mình cũng đừng quá buồn, bởi vì cái chuyện mà bị phản biện rồi bắt sửa nó cũng không phải là cái gì mà quá là ghê gớm. Thứ hai là sau đó thì mình phải xem lại là các mốc thời gian chính cũng như là những cái góp ý ở trong cái báo cáo phản biện đó để mà mình tuân thủ cho đúng. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ cùng, nếu mà có nhiều tác giả thì sẽ ngồi lại cùng với là các tác giả khác để mà bắt đầu là qua bước 4 là mình chẻ nhỏ ra cái vấn đề nào mình cần phải xử lý và cần tạo ra một cái danh sách để mà từ đó mà chỉnh sửa cái bài báo. Và sau đó là
tất cả những cái điểm nào cần sửa thì mình đều xem xét để mà có những cái góp ý hoặc là chỉnh sửa ở những cái nơi nào phù hợp. Và nếu mà có một số điểm mà cái người phản biện họ không có hiểu rõ thì lúc đó mình cần phải giải thích thêm. Thank you. So when you send back your revisions, include a note to the editor detailing how you've addressed the peer reviewer concerns. Where you have adopted the recommendations, clearly detail what you have changed and where the change can be seen in the paper. So for this, some journals welcome the use of tracked changes to help everyone see what's been changed. If you don't agree with all of the peer reviewer comments, clearly and respectfully explain why. For instance, the peer reviewer may have thought you should cite another paper, but you may think it's out of the scope of your project. So just explain why. Review your response to the editor and make sure you've addressed all of the recommendations and actions. And yeah, just remember that the editors and peer reviewers are helping you to publish the best version of your work. Okay, please. Và khi mà chúng ta thực hiện cái quá trình chỉnh sửa này thì mình cũng phải làm sao để mà khi gửi lại thì bên ban biên tập họ cũng dễ dàng theo dõi những chỉnh sửa của mình. Ví dụ như về thay đổi số trang, thêm thắt về tài liệu vân vân. Thì ở đây một số nhà xuất bản thì họ sử dụng cái chế độ mà track change để mà mình biết được rằng là đã thay đổi cái gì so với cái bản mà đã được phản biện. Thế thì khi mà mình có những cái điểm mà nếu mà cái người phản biện họ chưa hiểu rõ hoặc là họ yêu cầu nhưng mà nó nằm ngoài cái công trình nghiên cứu của mình, nó nằm ngoài cái phạm vi mà mình nghiên cứu, thế thì mình cũng rất là lịch sự và nhẹ nhàng để mà giải thích những cái điểm đó và tránh tất cả những cái tình huống nào mà mình nóng giận hay là có những cái nhận xét mà nó mang tính không có tính xây dựng. Bởi vì suy cho cùng thì ban biên tập hay là các phản biện cũng là những người hỗ trợ chúng ta để đưa ra những cái công trình gọi là tốt hơn và trong cái khả năng mà họ đang thực hiện đối với là việc công bố. Yes. Thank you. So top 10 reasons for rejection. Again, remember to carefully read the aims and scope of the journal and look at what else has been published. Understand the sort of writing project you're undertaking and research the best platform for your work. Review and follow the instructions for authors. So points 4 to 9 are basically about language and style of the writing. So we do advise to workshop your paper and have trusted colleagues read and comment on it. Find those who will give you tough critical feedback to improve your work, and do consider presenting your conferences as much as possible. Okay, please. Và đây là top 10 cái lý do mà tại sao mà các bài báo bị từ chối. Thì ở các lý do 1 tới 3, tức là chúng ta không có hiểu hoặc là không có kết nối được giữa cái mục tiêu của tạp chí và cái công trình nghiên cứu của mình. Vì vậy mà nó phải bị từ chối. Các điểm từ 4 tới 9 đó là các điểm liên quan tới vấn đề ngôn ngữ, sử dụng ngoại ngữ, sử dụng trong quá trình viết lách vân vân. Thì 4 tới 9 này chúng ta có thể nhờ các cái đồng nghiệp khác để mà đọc dùm hoặc là có những cái góp ý vân vân để mà mình cải thiện. Và cái thứ 10 đó là cái vấn đề liên quan tới cái tính khách quan. Thì ở đây những cái những người khác có chuyên môn mà khi họ đọc họ góp ý cho mình thì nó cũng rất là hữu ích. Yes. Okay, thank you. Okay, so what to do if your article's accepted? That would be the time to celebrate. Keep a copy of the accepted manuscript. You may want to post this on a website or repository. So this is green open access. Keep in contact with the journal's production editor as they oversee the manuscript publication. And don't be afraid to ask any questions to anyone in the process if you're unsure about anything. Okay, please. Khi mà được chấp nhận đăng thì cái đó thôi là giây phút rất là đáng ăn mừng rồi. Nhưng mà cũng đừng quên là thứ nhất là chúng ta giữ cái bản mà được chấp nhận, bản được accepted, thì cái bản này mình có thể sau đó đăng lên một số cái kênh ở trên mạng cũng được. Và quan trọng nữa là mình phải duy trì cái liên lạc với lại nhà xuất bản cũng như là cái người mà phụ trách mà lên khuôn hoặc là in cái bài báo của mình. Thì như thế nó sẽ là cái bản cuối cùng và mình vẫn phải duy trì cái contact để tiếp tục đi tới cái bước đó.
Và cuối cùng thì nếu mà có vấn đề gì vẫn còn thắc mắc thì sẽ cứ hỏi trực tiếp nhà xuất bản, sẽ có những cái câu giải đáp. Yes. Okay, thank you. I know we're a couple of 10 minutes over time. We've got just a couple of quick slides left, so we're nearly done. So just some advice on how to promote your work. Link your article to your email signature. Link it to your department website with a brief summary. Post updates on academic and professional networking sites. If you're a blogger or have a personal website, write about your article and link to it. And if possible, use social media. So some journals and some publishers are very active on social media, like Twitter, for example, and are very keen to help authors promote their own work. And especially if you've posted your article on Twitter and it's getting lots of online attention, publishers and journals may take the opportunity to make it free access for a short time, so it's well worth doing. Thế thì chúng ta cũng hơi quá giờ 10 phút rồi, thì chúng tôi cũng đi nhanh một vài slide nữa. Thì ở đây là một số cách để mà chúng ta tăng cái độ tương tác cũng như là tăng cái số trích dẫn, số đọc của cái bài báo của mình. Thứ nhất là mình có thể là ở dưới cái chỗ chữ ký email thì mình đưa cái tên bài báo mình vô. Thứ hai là trên cái cơ quan của mình trong khoa, các khoa thì mình có thể là đưa lên website của trường, của khoa. Sau đó là mình đăng cái update lên trên những cái trang như là ResearchGate hay là academia.edu, hoặc là sau đó mình sẽ sử dụng cái trang blog của mình, hoặc là sử dụng cái mạng xã hội. Thì một số nhà xuất bản họ sử dụng mạng xã hội khá nhiều và cũng hỗ trợ các tác giả để công bố và thể hiện cái sự hiện diện của mình trên mạng xã hội. Đó là một số cách để mình tăng cái tương tác đối với bài báo. Yes. Thank you. So yeah, final slide really. Here are some resources that might provide more support for you. So how researchers change the world is a podcast and learning program. Each episode features one researcher and one piece of research that has helped shape the way we think today. You'll hear the research behind the story direct from the researcher, why the topic was so important to investigate, how the research was developed and how it has gone on to impact the world we live in. And secondly, alongside the podcast, we've developed 2 12-week learning programs for researchers, one designed for early career researchers and one for mid-career researchers. So these are free resources, which I would encourage everyone to explore, and you can see how to get there on the webpage with the slide online. Okay, please. Và đây là cái slide cuối cùng, thì trước khi mà kết thúc thì chúng tôi cũng chia sẻ là có cái chương trình là 12 tuần và chia sẻ là cách nào mà những cái nhà nghiên cứu đã thay đổi thế giới. Thì các nhà nghiên cứu họ sẽ tự tay chia sẻ với chúng ta về các nguyên nhân cũng như quá trình cũng như là lý do tại sao nghiên cứu của mình là quan trọng và làm sao những cái tác động của nghiên cứu đối với thế giới nó đã được thực hiện như thế nào. Thế thì ở đây cũng ngoài ra là có cái chương trình 12 tuần dành cho những nhà nghiên cứu mới cũng như là những nhà nghiên cứu cũng đã có kinh nghiệm. Thế thì đây là những cái mà nó miễn phí và mở thôi, chúng ta lên website thì nó sẽ xem các cái chia sẻ những cái podcast này. Đó, thế thì chúng tôi khuyến khích là tất cả mọi thầy cô anh chị ở đây thì mình có thời gian thì mình ghé qua để mình xem. Yes. Okay, thank you. Just final web page that may help you is our author services site, which has support, guidance and tips on copyright, ethics, choosing a journal, checklists before submitting, how to post on social media, what to expect, peer review and much more. Okay. Và cái trang cuối cùng đó là cái author service, đây là cái dịch vụ của Taylor & Francis để hỗ trợ cho các tác giả khi mà mình cần những cái góp ý về các vấn đề như là sử dụng trích dẫn, bản quyền vân vân. Thì đây là một cái website rất là hữu ích mà chúng ta có thể tham khảo trước khi mà nộp bài. Yes. Okay, that's all from me. Thank you very much, and I know we're going to take some questions now. Và cảm ơn cái sự theo dõi của tất cả quý thầy cô anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần câu hỏi. Yes, thank you Miss Alejandra Black for sharing, and I'd like to invite Miyani from Taylor & Francis to join me in facilitating this Q&A. Thì bây giờ cô Miyani sẽ quay lại màn hình và cùng nhau là chúng tôi sẽ làm cái phần hỏi đáp. Yes, Miyani.
Thank you so much, Mr. Ngo. I think you need a breather for the translation that you have been making for the entire hour. Thank you so much for that, and Ms. Alejandra. But yes, we have officially reached the Q&A segment. We have quite a few numbers of questions here. But I'd like just to take a reminder to all the audiences that you can still deposit your questions in the question panel. We will be reading off some of these questions. We are also going to read off some of the questions that were provided before the event started. Should we start with the first question? Yep. Yes. All right. Xin nhắc lại đưa câu hỏi vào trong cái phần câu hỏi này. All right, the first question is, how long does the whole entire process take in terms of months or years? So it does change from journal to journal. We normally say that peer review you'd hopefully get a decision, the first decision on your paper within 3 months. But then obviously the author might need to make changes. It might need to go through another round being sent back to the reviewers. And then, so maybe another 3 months to be published. So perhaps you might be looking at 6 months, but it varies in discipline to discipline. It varies journal to journal. I would say that kind of, especially the first part of the process, if you don't receive any information or initial response within 3 months, that would be a good time to reach out to the editors and check. But also, just a reminder about that metrics page, which is available on every journal webpage at Taylor & Francis, and other large publishers have similar pages, and that will give you a sense as to timings regarding first decision and I think final acceptance as well, and that will give you a sense as to the timings. Yeah. Thế thì cái câu hỏi, should we translate? No. No. Or just go straight through all the questions. Oh, okay. So the next question we have is, our audience would like to know, is there a difference between British English and American English when it comes to keywords? Good question. I think the kind of English that is used shouldn't matter, as long as, for most journals, as long as it's standard throughout the journal, throughout the submission itself. So if you're using British English in the whole article, then use it in the keywords as well. It's possible that some journals might have a preference as to the style of English, whether American or British English. But again, that will be listed on the journal's instructions for authors. And if the journal does have a preference, it's possible that that might be corrected during the typesetting and copy editing with production, but I would check that, and if you're not happy about changes that they've made, do feel free to ask questions about that. Another thing, most popular questions we get is, how do we respond to certain review comments, especially those reviews that we might disagree with? Yeah, so we touched about that a little bit in the presentation. I would say, yeah, just to repeat a little bit from there. So just be sure to respond to all of the comments carefully and respectfully. So try not to get upset. Obviously, this can be quite a tough process to go through. So if you don't agree with the comment, it's absolutely fine to just explain why, give your reason. I think a common one can be, have you thought about this? Have you considered citing this article? And your answer might just be, I don't consider that relevant to my piece of work. Here's why, and provide an explanation. And then hopefully when you get further comments on your initial changes, then you'll know that the reviewer is happy with that. And you might be able to ask the editor for some further thoughts as well. Right. I mean, in publishing in an international journal could be quite a difficult process. So at Taylor & Francis, how could Vietnamese or our students here, our faculty here, get through that issue on getting their stuff published? Yeah, it's a very tricky one. Obviously, people that have published, well,
more experienced academics tend to publish a bit more because they're more experienced. There's no real one solution, I would say. I think the key is firstly to work well with your, for example, if you're doing a PhD, work well with your supervisor. Your supervisor should be able to help, enlist the support of your colleagues. Yeah, pay attention to the support that is provided on the journal's information pages, the instructions to authors, the aims and scope. It can be quite surprising how often authors don't appear to read those so well. But yeah, it's very difficult, but I think there are good ways that people can practice as well. So especially if you're trying to get into being published, you might, for example, start by enlisting as a peer reviewer for a journal. And again, when you start to become a peer reviewer, you might be able to ask for the support of your PhD supervisor to help get you started. That would be a first step. And then joining relevant editorial boards can also help you get the sense as to how journals work and can also provide some good tips. And yeah, so I think all of those are good starting points. And the actual process of maybe being unsuccessful in publishing the first few times, you should learn a lot. And then hopefully with time, yeah, you would then be published successfully. But yeah, get involved with journals, get involved with peer reviewing, practice at conferences. Those sorts of things are really good for receiving critical feedback from people that will help to improve your work and therefore hopefully make it more likely that you will succeed in publishing. Yeah, so you mentioned about getting involved in all these editorial boards, getting themselves exposed. There's this question of wondering, do we actually need to have a published paper before we submit with Taylor and Francis? No, you don't need to have a published paper before you submit to Taylor and Francis. Taylor and Francis could be the first place that you publish. Hopefully it will be. But yeah, I'd say the most important thing is to aim for your top choice of journal, whether that's Taylor and Francis or with another one. If you're not successful first time publishing with your first choice of journal, move down your list, and then it might be that when you're onto your next piece of work, you've had that experience and you've got that more in-depth knowledge, and hope next time you might be successful first time in publishing with your first journal of choice. But yeah, I'm sure Taylor and Francis will publish many first-time authors as long as the work is in scope and it meets the criteria and it passes the peer review process. Then absolutely, you could be a first-time author with Taylor and Francis. Alejandra, some of them are asking, how can we actually source for, how can we be sure that this particular open access journal is reliable? There's a huge assumption that open access may not be entirely of a higher quality. So how can our faculty members or students be sure that this particular journal is reliable and that they should publish in it? Yeah, so again, there's a slide, and I think everyone will have access to these slides, so it's worth having those to hand. The Think, Check, Submit campaign helps you to think about the sorts of things to look out for to make you realize which journals are legitimate and which ones are not. The publishers that are affiliated with OASPA, they should be legitimate. And in terms of open access specifically, those that are the directory of open access journals should be quite comprehensive as to the legitimate open access journals. But again, because there is a time frame from submission application process to inclusion in the database, it might be that some newer journals aren't included but are legitimate and will be added shortly. But I would say the best way to be sure, at least with a large publisher, a publisher like Taylor and Francis, if you know that a large publisher like that is legitimate, you go through to the journal webpage from their main homepage,
yeah, so you would know that any Taylor and Francis journal is legitimate, is not predatory. That, yeah, look for the warning signs with predatory journals. If they're showing very keen interest, sending you lots of emails, if you're able to spot spelling, English language mistakes, if they're promising to publish very quickly, that's all very worrying. Yeah, so just try to make sure you're going out from a trusted publisher's webpage and that the journal is listed in those directories. And if possible, ask a PhD supervisor, for example, ask a colleague to check that they agree with you that it's the legitimate journal. Right. You mentioned briefly about publishing so quickly is something that is a flag warning. Typically, how long does it take for us? I believe you mentioned it in your slides. I think the audience want a little bit of refresher of how long it takes for the first evaluation to reach, right, if they were to go through a peer reviewing process. So yeah, we normally have kind of a rough guidance of about 3 months. So I suppose that 3-month time frame is probably more likely if your journal has gone through that first peer review process. If the article is not considered relevant by the journal, it might be desk rejected much more quickly. So especially with these journals that have a lot of submissions, they have a low acceptance rate. That might mean that the editor-in-chief, one of the supporting editors, might very quickly, in a couple of days, read through and might desk reject because they've got so many submissions, so many articles which are not in scope. So say that if your article is not relevant or right for the journal, it's going to receive a rejection much more quickly than if it does get through that first round of peer review. But 3 months for an initial decision is what we advise. Right. So in terms of publishing international conference proceedings, do Taylor and Francis offer that bandwidth as well? Oh, sorry, do we offer publishing conference proceedings? Mm-hmm. So I can only speak for my journals, but I think my journals are quite reflective of the norm. We don't normally publish conference proceedings. It's not normally something we offer, but we do have some society journals which do publish conference proceedings once a year. So I can think of 2 journals which I look after that do that, but it's because we publish the society journal, the society wants to publish the conference proceedings. So that's why we publish. It's not because it's a normal service, although it might be more common with some other journals, with some other publishers perhaps. Right. We just have about 2 more questions. Yeah, for the audience, if you still have some questions, feel free to type it in the question box. I'll move on to the 2 last questions that we have at present. Can we publish in special issues in journals? And if yes, how do we go about doing it? Oh yeah, absolutely. If you're seeing a call for papers for a special issue, you can just submit your article in the normal way. And it just means that if it's accepted, it will be published. Yeah, absolutely. Special issues are a really great way to publish on a particular topic. And it's also really great because they often receive extra promotions. So absolutely, the submission process is exactly the same. It would just be, if it was successfully published, it would be in the special issue. Right, awesome. Let me just go scout through. Right, the last one we have. Are all T&F journals Scopus indexed or ISI indexed? Besides the journal finder tool, is there any other way that we can find the best suited journal to submit? Yeah, good questions. I'd say a vast majority of our journals are included in Scopus, and that's because Scopus is more just about being a reputable journal, publishing on time, publishing what it says it's going to publish. ISI impact factors, that's more to do with citations, so it's a bit harder to get into. I would say, if I were to guess, maybe over 80% of our journals are in Scopus.
Impact factors, ISI, I'm not sure, maybe 50%, but it depends because it's not relevant to some disciplines. But you can find this information on the metrics tab on each journal's webpage. And I'm not sure, some institutions have access to so that you can review further information, Scopus, impact factors, but the metrics pages for all our journals will include Scopus, will include impact factors. So that's a good way to look as well. All right, thank you, Ms. Alejandra. I think the time for the Q&A is about done. We do have 2 more items on the list, and then you can call it a day. I'll pass on to Mr. Ngong to basically wrap up the Q&A session. Mr. Ngong, please. Yes, để mình tóm lại cái phần mà Q&A vừa rồi, tức là thứ nhất là cái câu hỏi là làm sao mình biết được là cái thời gian nào là thường là nộp cho cái tạp chí uy tín, thì đâu đó là sau 3 tháng là mình sẽ có cái vòng phản biện 1, sau đó mình chỉnh sửa thì tới thường là thêm 3 tháng nữa là nó sẽ có cái accept. Thế thì đâu đó là từ 3 tới 6 tháng, nhưng mà cái này nó cũng tùy vào từng ngành từng nghề, nhưng mà cơ bản cái mức bình quân nó là như thế. Câu thứ hai tức là hỏi về tiếng Anh hay tiếng Mỹ, thì Anh Mỹ gì cũng được, miễn là từ đầu tới cuối là theo thuần Anh hoặc thuần Mỹ, hoặc tùy vào trong cái instruction của tạp chí họ yêu cầu là Anh hay Mỹ. Thứ ba tức là ví dụ như là bị phản biện mà quá gắt, thế thì phải làm sao? Tức là câu trả lời lúc nào cũng là rất là kind, rất là nice, dễ thương, rồi trả lời giải thích vân vân các kiểu, đầy tính thuyết phục, bởi vì là phản biện suy cho cùng cũng là đang giúp mình ạ. Thứ hai đó là làm sao để mà mình có thể mà công bố được. Thế thì công bố thì nó có rất nhiều vấn đề, ví dụ như là mình có thể làm việc hỗ trợ từ cái thầy hướng dẫn hoặc là từ đồng nghiệp vân vân, hoặc là mình có thể tham dự vào các cái công tác là phản biện hoặc là ban biên tập của một số tạp chí, hoặc là làm việc với những người có kinh nghiệm đấy, thì người ta có thể có những cái gợi ý cho mình để mà mình có những cái trải nghiệm, cũng như là biết được cái quy trình, cũng như biết được những cái kỳ vọng của các tạp chí. Và thứ nhất, câu tiếp theo tức là có cần một bài đăng trước để nộp cho các tạp chí của Taylor Francis hay không, thì câu trả lời là không nhất thiết, bởi vì là rất nhiều cái tác giả mới đăng bài lần đầu đã tăng được trên các tạp chí của Taylor Francis rồi, bởi vì là nó tùy thuộc vào trong cái chất lượng của bài viết hơn là cái việc là mình đã từng đăng ở đâu đó hay chưa. Câu tiếp theo tức là nhiều người nghĩ rằng là open access tức là nó rất là kém về chất lượng, nhưng mà như là cô Cách cũng có nói, tức là cái 3 bước là suy nghĩ, kiểm tra và hãy đăng, cũng như là mình check lại trên những cái cơ sở dữ liệu uy tín xem tạp chí đó có nằm đó hay chưa. Đó là rất là quan trọng để mình xem đó là tạp chí uy tín hay không. Và cái dấu chỉ để nhận biết tạp chí ma đó là nó tự kiếm mình đăng rất nhanh, đâu đó 1-2 ngày hoặc là 2 tuần là có thể đăng được, như thế là nó không uy tín. Và tiếp theo đó là cái câu hỏi là cái về vấn đề là conference proceeding, tức là các cái kỷ yếu hội nghị. Thế thì kỷ yếu hiện nay thì nó nằm ở trong những cái mà tương đối là ít xuất bản, chủ yếu là các hiệp hội về khoa học kỹ thuật thì họ hay có những cái kỷ yếu như thế. Còn các nhà xuất bản lớn thì họ như chỉ là đăng làm theo những cái yêu cầu của các cái hiệp hội này. Và về Scopus và SI thì các tạp chí của Taylor Francis thì có, theo cô Cách thì có khoảng 80% nằm trong Scopus, và về SI thì nó tùy, nhưng đâu đó khoảng chừng 50%, tại vì SI thì như mình biết nó tính impact factor, thì chỉ số dẫn nó tương đối khó. Thì đó là phần kết thúc của Q&A. And now, ladies and gentlemen, after 2 hours of hard work and deliberate consideration and discussion, today's workshop we can consider it a success. Now I'd like to invite Ms. Bùi Thu Hằng, Director of the Library of USSH VNU HCM, to deliver her closing remark. Xin mời cô Hằng, Giám đốc Thư viện, sẽ có đôi lời để mà mình bế mạc cái tọa đàm hôm nay. Yeah, thank you. Can you hear me? Yes. Yes, loud and clear. Yes. Dear Dr. Lê Hoàng Dũng, Vice President, University of Social Sciences and Humanity, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Dear Miss Queenie and Miss Murley, support team to strong Taylor Francis publisher at Singapore. Dear Miss Alejandra Blake, guest speaker of the workshop. Dear Mr. Trí Nguyễn, Regional Manager at IGroup Vietnam, representative of publisher. Dear all researchers, lecturers, and postgraduate students attending the workshop How to Successfully Publish on Taylor Francis Group's peer-reviewed journals. First of all, on behalf of the organizer, I would like to express the most sincere and deepest thanks to the Vice President of the university, who has been dedicating his support always to library development, set the library at the heart of university,
to provide more valuable content to USSH users, to promote scientific research activities like this workshop. Thanks to Dr. Phạm Thị Bích Ngọc, Deputy Head of the Office of External Relations and Research Affairs, who has enthusiastically supported the library activities. Thanks to distinguished delegates from the Taylor Francis Publisher and to Mr. Trí Nguyễn, who accompanies and coordinates with the library to organize today's workshop. We also would like to thank you so much, Ms. Alejandra Blake, for your taking time to attend the workshop, sharing with us information and giving us useful recommendations. Our special thanks also go to all researchers, lecturers, and postgraduate students for your follow-up and participation in the discussion. I hope that this workshop is a useful forum for you to gain more experience in the selection of a suitable journal publisher, writing method for research articles, and publishing method for international journals in the field of social sciences and humanity under Taylor Francis Publisher. Thereby, it will help the university to improve both the quantity and quality of scientific articles published in international journals, especially in Taylor Francis Publisher. On this happy note, we hope that we will continue to receive support and companionship from the Taylor Francis Publisher and IGroup company for further activity and events of the University of Social Sciences and Humanities in the future. It is inevitable that during the running of the workshop, there may have been some unexpected problems. We do hope for your kind understanding. Once again, we would like to thank all of you for sparing your valuable time to attend and contribute to this workshop. We wish you and your family good health, happiness, and success. Thank you so much. And Thank I think you, now it's Miss. time for a group photo. Yeah, Thank you. I was just about to say that. Thank you, Miss How, for the closing on a positive note. We'll just pause for a bit to take a photo. Everybody put on a nice smile. And Yes. one, Yeah, bây giờ 2, 3. Okay. You got that? Everyone got that? All right. Thank you so much. We have officially come to the end of today's talk. Thank you, Mr. Noah, for being such an incredible co-host for the translation today. Thank you, Ms. Alejandra Blake, once again for having us and sharing with us your knowledge. We will welcome your feedback through our form that we send right after this session. With that, thank you so much, USSH. Thank you, everyone. Stay safe, and we'll keep in touch. Bye. Thank you, everyone. Take care. Bye. Bye. Bye.